Bonjour Daisy, comment vas-tu? Je vais bien, merci, et toi? So, we had the course on mercredi 5 août, la leçon 7 sur 18. J'ai faim, j'ai soif. I'm hungry, I'm thirsty. So, j'ai faim, I'm hungry. J'ai soif, I'm thirsty. Okay, so look, this is your homework. It's not too big. So, what they say is you need to fill up the blank with sel, salt, sugar, sucre. Like for instance, les frites, c'est bon avec du. So, fries, it's good with, let's say, salt. So, that's the only two options. You can also do, you could possibly say ketchup, but they don't ask for this exercise. So, it's only salt or sugar. Les fraises, strawberries, c'est bon avec du sucre. Les tomates, tomatoes, c'est bon avec du sel. Les œufs, eggs, c'est bon avec du sel. Le yaourt, yogurt, c'est bon avec du sucre. Okay, so it's good with salt, it's good with sugar, it's good with salt, it's good with salt, it's good with sugar. Okay, so let's translate this. Un peu de sel, a little bit of salt. Beaucoup de sel, a lot of salt. Sans sel, salt free or without salt. Un peu de, so that's a quantity, that's the expression I want you to learn. Un peu de, and whatever you want to talk about. Sucre, sel, ketchup, mayo, a little bit of sugar, beaucoup de sucre, a lot of sugar, sans sucre, sugar free. So here, tu préfères le salé ou le sucré? That means you prefer salty things or sweet things, food. Hein? So, un peu de sel, beaucoup de sel, sans sel, sans sel, beaucoup de sel, un peu de sel. Un peu de sucre, sans sucre, beaucoup de sucre, sans sucre, un peu de sucre, beaucoup de sucre. Des bonbons, candies. Des gâteaux, cakes. Or you can also say cupcakes, hein? Des cupcakes. Des frites, fries. Du popcorn. So be careful of these tiny words here. Du popcorn. Des glaces, ice cream. Des pâtes, pasta. Du coca, very bad. Soda or Coca-Cola. So in French we say chips instead of chips. Okay, so des chips. Je préfère le sucré. I prefer salty foods. Je n'aime pas le sucré, le salé, pardon. Je n'aime pas le salé. I don't like salty things. So you see, I'm using le salé for salty things, le sucré, sweet things. Un peu, a little bit, beaucoup, a lot, pas du tout. Pas du tout is like not at all. And sans, without, free. Je préfère le sucré, je préfère le salé. So I'm coming back to un peu, de, beaucoup, de, pas du tout, sans. It's repetitive, hein? And I translated this. Here we go. You have your recording. And I'll see you not next week because you guys are going on taking a break. And so let's see how it is the following week. Okay? Au revoir, Daisy. À bientôt.